ගජසිංහගේ ඇන්ටනි සිල්වා මගේ පියා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය සේවකයෙක්. මම කුඩා කාල සිටම කෘෂිකර්ම කටයුතු සහ සත්ත්ව ව්‍යාපාර කටයුතු මගේ පියා පවත්වාගෙන ගියා. ඒ පවත්වාගෙන යන කටයුතු දැකලා මම 2000 වර්ෂයේ එළු ව්‍යාපාරය කරන්න කියලා කුඩා පරිමාණයෙන් පටන් ගත්තා. Throughout this video documentary, the available breeds, then feed formulation, lactation and medicine for goats, and farmhouse structure will be discussed. මගේ ජමුනාපාරි පිරිමි සතා බස්නාහිර පළාතේ දෙවනි ස්ථානයටත් මගේ ගොවිපළ බස්නාහිර පළාතේ මධ්‍යම පරිමාණ පළවෙනි ස්ථානයටත් තේරිලා මට ඉන්දියාවේ සංචාරයකට සතියකට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. They are white in color with small body and flat nose. They give very good milk yield. They have tan black and white color skin with prominent Roman nose and long pendulous ears. Excessive hair can be seen in hindquarters. They give good milk yield. This breed is closely related and is similar in shape to Toggenburg and Saanens. They have upright ears and straight or slightly dished faces. They have white ears, white face strips, and white legs. Black or brown head with a white color neck. Short and broad body can be seen with the Roman nose and broad and looped ears. They have prominent horns and they give good milk yield. Goats, like humans, need a balanced diet to remain active and healthy and to produce kids, milk, meat and fiber. In here, the goats were given a feed supplement of dal powder, coconut punnak and cattle feed mixed well with water.
Other than that, they were fed with banana peels and fresh jack leaves. Jack leaves were hung above the goats in order to reduce the wastage, so the goats will browse on those shrubs. When the kids were born, they were kept with their mother goats for a certain period of time. They are being kept in a separate pen. If there are any difficulties in lactation, it is needed to aid them. Milking is done within 5 minutes and appropriate milking sequence is adopted. Female goats oftenly diagnosed with the disease known as mastitis, and once it being identified, they are treated with the vaccine. Deworming the intestinal parasites of all the goats were done to prevent any infection from worms. Goat manure is allowed to drop onto the floor under the farmhouse through the gaps between timber slats of the farmhouse. Time to time, they are collected into sacks and sold for the coconut plantation as a manure. In this goat farm, still floor shed is used for the housing. It is set up about 3 feet above the ground level. This is made with timber slats with 1 centimeter gaps. Inside the shed is dry and clean, and it is partitioned for different breeds and adults and kids separately. දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට මේ අපිට මේවා මහ පරිමාණයෙන් කරලා රජයේ පැත්තට දායකත්වයක් දෙන්න අවස්ථාව හොදාකාරම අපිට තියෙනවා. තිබුණාට රජයෙන් එහෙම දායකත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු නිසා තමයි අපි මේ ව්‍යාපාරේ රටේ දියුණු කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. මේ කටයුතු අපේ උත්සාහයෙන්ම පමණයි කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කිරි වලට යම්කිසි මිලක් දීලා මේක එලකිරි නිෂ්පාදනයට වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා නම් අසනීප කෙනෙකුට වුණත් නැත්නම් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දුර්වල ශරීරයක් තියෙන කෙනෙකුට වුණත් ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අවස්ථා අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් රජයේ මැදිහත් වෙනවා නම් මේ වලින් අපිට මේට වඩා විශාල සේවාවක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මගේ රැකියාවෙන් ලැබෙන වැටුපට අමතරව ඊට සාපේක්ෂ ආදායමක් මම ලබා ගන්නවා. ලබාගෙන මම මේකෙන් දැන් යම් කිසි ස්ථාවරයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කටයුතුින්දා මම ඉතින් සතුටින් ඇත්තටම කියනවා මේ ව්‍යාපාර කටයුතුත් එක්ක මම බොහොම සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් මගේ ජීවිතය ගත කරනවා.